All right. Hello, everyone. Welcome to my first podcast, Automobile Pathshala. আজকের এপিসোডটা খুবই স্পেশাল বিকজ দুইটা রিজন। নাম্বার ওয়ান রিজন হচ্ছে এটা ফার্স্ট পডকাস্ট অটোমোবাইল পাঠশালা, এবং সেকেন্ড রিজন হচ্ছে আওয়ার গেস্ট ইজ দ্য আইকন ইন আওয়ার টুডেজ পডকাস্ট। সো আমি যদি একটু ছোট করে একটা ইন্ট্রো দিই, we have today with us Mr. Syed Rafnan Ibne Rezwan. He has been widely known as for his contribution to grooming up motorsports engineering culture in our country, Bangladesh. আমি হচ্ছে ওনাকে ভাইয়া বলেই রাখি। হি ইজ কোয়াইট ক্লোজ টু মি, মাই অটোমোটিভ ব্রাদার। সো রাফনান ভাই হচ্ছেন ওনার হায়ার ন্যাশনাল ডিপ্লোমা কমপ্লিট করেছেন ইউকে থেকে। Also, following his bachelor in also as well in UK, Oxford Brookes University. And more interesting thing, which actually attracts me towards this personality, is that he has been played a very good role in Oxford Brookes Racing, design engineer. I think it's a proud moment for all of us in Bangladeshi automotive community. Not only that, but also he is playing such a good role to develop motorsports engineering culture in our country. He has been he's a coordinator of Formula Society of Automotive Engineers community of Bangladesh. Also, he has been technically advising, consulting, grooming up different engineering universities student formula racing team, design consultant, manufacturing. So আমি যেটা বলতেছিলাম ভাইয়া, so okay first of all, welcome ভাইয়া to my podcast. Thank you. Very honored to be here. Alright, আমি যেটা আসলে বলতেছিলাম ভাইয়া যে you was really took a lot of time to digest your CV. So much information are there. I'm so sorry, আমি অনেক কিছু skip করে গেছি. No problem. Yeah, as you mentioned, my background is actually in automotive engineering. Later on, আমি এটাকে আরেকটু narrow করে I focused on motorsport. And after returning to Bangladesh, I kind of realized, যখন আমি actually discover করি যে Bangladesh has Bangladeshi universities have started working on Formula student competitions. At that moment, I had this thing in my mind. Okay, since I was fortunate enough যে আমি এরকম একটা renowned একটা competition I was able to participate from a very well-known team in the UK. So I thought maybe my expertise বা আমার যে knowledge-টা ছিল that might be useful to the Bangladeshi students here, because I understand যে বাংলাদেশে অনেক জিনিসই আসলে আমরা অনেক সময় বলে যে পিছিয়ে আছি আমরা অনেক কিছুতে. So I figured যে maybe I can help these guys. সেটা হ্যাঁ হয়তো বা আমি financially contribute করতে পারবো না directly, but maybe through my knowledge, maybe through my expertise, I might be able to guide these young engineers and give them some guidance, give them some hope that they can put the name in Bangladesh on the phone. We have some network issues. Okay. Am I audible? Yes, Bhaiya. We had some network issues, but I think we can continue. Yeah, okay. So, Bhaiya, আমি প্রথমেই হচ্ছে since আমি যখন থেকে আপনাকে চিনি, I think 90% conversation was related to automotive engineering, motorsports engineering. But আমি একটু ভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন দিয়ে আজকে শুরু করতে চাই। সেটা হচ্ছে apart from automotive engineering, what is your hobby, or what actually excites you to do, or what is your interest apart from automotive engineering, or totally from engineering activities? I guess most of my life was kind of centered around the automotive passion. তা ছিলই মোটামুটি আমার লাইফের ম্যাক্সিমাম টাইমে এটা নিয়ে আসলে ফ্যাসিনেশনটা। কিন্তু এর বাইরে আসলে ইউ কুড সে আমি
participate in physical activities, sports খেলা হয় Great. বিভিন্ন ধরনের I frequently try to be engaged in football. এছাড়া I like watching comedy movies and spend a lot of time playing video games on computers. So এগুলোর মধ্যে দিয়ে আসলে outside of professional life বা engineering সাইডের কাজ যাই হোক না কেন এভাবেই চলে যায় আর কি দিনগুলো। All right, great to know that. And sports is really important these days. Me basically, I'm not a big fan of sports. Kind of like a desktop guy. So it's really important. So ভাইয়া আমার এখন যে কোয়েশ্চেনটা আপনার প্রতি সেটা হচ্ছে যখন আপনি স্টার্ট করেছেন আপনার অটোমোটিভ প্যাশন অ্যান্ড দেন আই নো দ্যাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাট দ্যাট টাইম অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কেউ একজন বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করবে দেন হি অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট নো হোয়াট ইজ ফিউচার অ্যাহেড অফ হিম বিকজ এখন আমরা যেভাবে ক্যারিয়ার গাইডলাইন পাচ্ছি পডকাস্ট পাচ্ছি অ্যাট দ্যাট টাইম ইভেন আই থিঙ্ক many people, most of the people doesn't even know what is automotive engineering. So what made you decide to go abroad and study specifically automotive engineering? Because অনেকে আছেন যারা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করে দেন অটোমোটিভে আসছে সো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট মেড ইউ টু ডিসাইড দ্যাট ইউ উইল particularly study automotive engineering? So from a very young age আমার automotive বা vehicle বা সোজা বাংলায় গাড়ির একটা fascination ছিল. So and most and like many other boys in their early age I অনেকের মতনই আমারও একটা I had a collection of toy cars যেগুলোর উপরে আমার fascination ছিল. কালেক্ট করতাম, কেউ একটা গিফট দিলে এটা রেখে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। এমনও হয়েছে যে আমার ভাইয়া যেহেতু আমাদের বাসায় থাকেন না, উনি পোস্টিং থাকে ওনার এক জায়গায়, সো যখন এই ছুটিতে বাসায় আসতেন আমার জন্য একটা হট হুইলস এর একটা ছোট একটা বা দুইটা নিয়ে আসতেন। So I used to collect those things. So at a very early age I had that passion of vehicles, racing cars, sports cars, but vehicles in general. I had trucks, I had buses, and so I had that interest. So এখান থেকে আসলে পরে when I grew up, high school, যখন ইউনিভার্সিটি নিয়ে যখন চিন্তা করতে হবে আর কি, যখন when I had to think about it, তখনই আর কি I figured যে okay, maybe I do want to study automotive engineering. তখন তো আসলে ওইভাবে এক্সপ্লোর করা হয় নাই যে বাংলাদেশে অটোমোটিভ কি আছে নাকি মেকানিক্যাল আছে, মেকানিক্যাল পড়বো, ওইটা অনেস্টলি আসলে ভাবে এক্সপ্লোর করা হয়নি। এন্ড আমার বোন তখন সাজেস্টেড যে I will help you to study abroad and you should aim for studying automotive engineering since you already have that passion. Wow. So এখান থেকেই my mind was kind of set, and from that early age আমার কিন্তু কেউ যদি অনেকে বলে না বড় হয়ে কি হতে চাও, I always said I wanted to be an automotive engineer, I wanted to make cars, so things like that. কিভাবে করব তখন এত কিছু তো টেনশন করার টাইম ছিল না ছোটবেলায়, so I just knew I had to do it. So yeah, and my sister played a very big role in helping me partially achieving that dream of studying at automotive engineering abroad. So that's when I had to research kon deshe so I had to search for Europe, I had to search in the UK, তারপরে আস্তে আস্তে I narrowed it down, English speaking country, UK industry কোথায় কিরকম। সো তখন থেকে আসলে আস্তে আস্তে এরকম একটা রিসার্চ করার মাইন্ডসেটটা নিয়ে I narrowed it down to the UK and automotive engineering. Wow. And I think your sister had played a big role. Yes. Absolutely. That's why she's one of the most important person in my life, and I'm sure somebody, siblings, parents, that's why they are there, that's why they have such influence in you, because they always play a big important role in your life, elder boro jader ache ar ki. Right. And also this is a message for jara already elders. I mean, if you are the eldest in your family, you have to play an elder sibling role
that influences your younger siblings, you know. So yeah, আমি আসলে আপনার কথার সাথে একটু টাচড বিকজ I mean I think we share the same story, but even though I didn't complete my bachelor abroad, আমার ক্ষেত্রে যে স্টোরিটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমি খুব ছোট থাকতেই হচ্ছে ওই যে সেম স্টোরি আর কি, হট হুইলস অ্যান্ড টয় কার অ্যান্ড ওয়াচিং ইন্টেন্স স্পোর্টস and the way drifting the formula car, I mean it really excited, uh, but back then actually no one knows what is automotive engineering, and আমি হচ্ছে অটোমোবিল শব্দটা অ্যাকচুয়ালি আমি কালেক্ট করেছি কিছু হচ্ছে রিটেল শপ থাকে পার্টসের অ্যান্ড ওয়ার্কশপে, ওখানে অটোমোবিল লেখা থাকে। সো আই ওয়াজ গেসিং মেবি দিস ইজ অটোমোবিল ইঞ্জিনিয়ারিং। I was just a 7th grade student back then. So, and many people actually demotivated me to, studying automobile engineering. But I think, yeah, I mean, it's a big message that elders should understand what actually a person wants to do in his life. So, anyway, so second question, ভাইয়া আমার যেটা সেটা হচ্ছে অনেকের একটা মিসকনসেপশন থাকে, if I'm wrong, just correct me, যে অটোমোটিভ এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেম। এটা আমি দেখেছি নট অনলি যে লে পিপল এটা নিয়ে কথা বলছে, বাট অলসো মেনি একাডেমিক স্কলার্স অলসো সেড দ্যাট অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ সেম এজ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। বাট আজকের দিনের সিচুয়েশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গাড়ির মধ্যে নট অনলি মেকানিক্যাল সিস্টেমস আর ইম্পর্টেন্ট, বাট অলসো দ্য সাইবার physical system, for an example mechatronic system, software is very very important. So in this basis আমরা অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিংকে কিভাবে ডিস্টিংগুইশ করতে পারি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে? So এটা মানে I understand the question, and এটা আমি already অনেক আগেই I had a similar question মানে আমার নিজের কাছে আর কি। So I also kind of looked at academics reasoning behind the distinguish between these two disciplines, but যেটা আমার কাছে মনে হয় যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ ভেরি ব্রড, মানে ইটস ভেরি ওয়াইড, অনেক কিছু মিলায় হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা হয়। And a part of that is automotive engineering. So it's like if mechanical engineering is a tree, one of that branch of that tree is automotive engineering, right? Yeah. So nice. Same goes for other disciplines, computer science, computer hook, electrical hook, all of these are branches of different disciplines, right? So ওই automotive জিনিসটা আসলে আসে বলতে বলা যায় যে parent, it comes from mechanical side, because automotive kind of focuses on vehicles particularly. So any type of vehicles, cars, buses, trucks, anything, which is mobile. That's why automobile বা automotive. So এটা হচ্ছে আমার my personal thought process behind that. Yes, thank you very much. I mean, I think this is the right one. But then again, most of automobile student আমি যাদেরকে দেখেছি তাদের মধ্যে একটা ইনসিকিউরিটি কাজ করে যে ভাইয়া আমরা তো পিওর অটোমোটিভ স্টুডেন্ট, মানে পুরো পৃথিবীতেই পিওর অটোমোটিভ স্টুডেন্ট আসলে খুবই কম। অ্যান্ড আই হ্যাভ সিন পার্সোনালি ইউনিক স্টুডেন্টস, ইউনিক ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্টরাই অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বেশিরভাগ সময় আসে। তখন তাদের মনে একটা কোয়েশ্চেন যে ভাইয়া আমি গুগলে সার্চ করলাম টেসলাতে যে জব ডিসক্রিপশন আছে ম্যাক্সিমাম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ট্রিপলি থেকে আসছে, বাট আই হ্যাভ সিন ভেরি ফিউ জব সার্কুলার্স দ্যাট অ্যাকচুয়ালি replicate automotive engineers are needed here. Our question is, from your experience, why is that? How can we secure that studying automotive engineering will get us automotive engineer title in the job role? So because এটা অনেক so জিনিসটা হচ্ছে এটা একটা স্পেশালিটি। Okay, automotive engineering is like a specialization of discipline. So সেক্ষেত্রে যেটা হয় কি আমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ট্রিপলি এই জিনিসগুলো থাকে বিকজ দিজ আর ফাউন্ডেশনাল, বিকজ দে আর দি ওই যে কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম কি জানি বললাম দ্য ট্রি, বিকজ দে আর দ্য ট্রি, দে আর দ্য ফাউন্ডেশন ডিসিপ্লিনস। সো দ্যাটস ওয়াই ওদেরকে বেশি রেফারেন্স করা হয়। লাইক ফর এক্সাম্পল আমি যদি খুবই ভেরি বেসিক একটা এক্সাম্পল দিই, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ কি থাকে, ইউ হ্যাভ ইউর
thermodynamics, you have your energy system, you have your dynamics. manufacturing, design manufacturing এগুলা। Yes. কিন্তু আমি যদি অটোমোটিভ সাইডে দেখি, ওইখান থেকেই কিন্তু আসতেছে আমার aerodynamics, vehicle dynamics। aerodynamics আমার আসবে হচ্ছে from my thermodynamics থেকে আসবে, fluid dynamics থেকে আসবে, mechanical engineering এ। Right. আমি যদি vehicle dynamics এর বলি, এখানে হচ্ছে load calculations বা Newton's law of motion, Yeah. equations of motion, এই জিনিসগুলা থেকে কিন্তু আসে। So that's why এগুলাকে আলাদা করে আসলে on its own এর জন্যই অনেক জায়গায় থাকে না, because of that speciality. কিন্তু you'll see there are jobs যেখানে particularly automotive বলে, because that role is purely automotive. So হতে পারে it could be automotive chassis manufacturing কিছু একটা related যদি হয়ে থাকে, that definitely they'll look for someone who's automotive background, বা অনেক সময় বলে body in white manufacturer। Yes. So এই জিনিসগুলা যেহেতু পিওরলি অটোমোটিভ, সেই জন্য মোটামুটি এখানে তখন স্পেশাল ভাবে বলাই থাকে যে দ্যাট উইল ব্যাকগ্রাউন্ড ইন অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং। বা পাওয়ার ট্রেন যদি হয়, পাওয়ার ট্রেন রিলেটেড কোনো ম্যাস প্রডিউসড পাওয়ার কোনো ভেহিকেলের পাওয়ার ট্রেনের কোনো ইঞ্জিনিয়ার হলেও এখানে অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনেক সময় থাকবে। But I'm sure they will accept people from mechanical engineering too, because again it falls under that umbrella. So yeah, it actually depends on the role. But yeah, but in a nutshell, it's about the specialization. Yeah, exactly. In my opinion, আমি যেহেতু মাস্টার্স করছি অটোমোটিভে, সো আমি রিসেন্টলি একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট, হাউ ইজি এমএসসি ইন অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং। Yeah, দেখেছিলাম। So in my own experience, professional and academic, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররাও কিন্তু তাদেরও মেকানিক্সের ফান্ডামেন্টাল থাকে, and most of courses are similar actually with us and them. But the difference is when it comes of analyzing the whole vehicle as a system, automotive engineers always excel. I have never seen, no exception, because আমরা যখন ক্লাস করছিলাম vehicle dynamics এর, even some guys are really good at mechanics than me, but ওইটাকে ভিজুয়ালাইজ করা, ওটাকে মানে মাথার মধ্যে সিমুলেট করাটা তাদের জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিল, বিকজ অটোমোটিভ ইজ রিয়েলি কমপ্লেক্স মেশিন, ইটস রিয়েলি এ কমপ্লেক্স মেশিন। সো আই থিঙ্ক যেটা আপনি বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর পার্টিকুলার রোলস, অ্যান্ড দোজ রোলস আর রিয়েলি ইন হাই পজিশন। ফর এন এক্সাম্পল, অটোমোটিভ সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং, উইচ ইজ মাই রিসার্চ ডিরেকশন অ্যাকচুয়ালি। সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ার, we don't dig out every system in detail, which the domain engineers are there. For an example, for my chassis, a mechanical engineer will handle it. But as an automotive system engineer, I will take the requirement from my stakeholder. Then I will do the certain level decomposition, and I will go through the overall system design. What will be the chassis? What will be the type of, if it's an electric motor, what will be the type of battery? And everything that is in system level, I only have the authority as an automotive system engineer. So that is really a good example, Bhaiya. Now, coming to your own specific field, motorsports engineering. First of all, what are the challenges you have faced to convert yourself from an automotive engineering to its branch, motorsports engineering? So এই ট্রানজিশনটা আসলে আমার হয়েছিল আমার ব্যাচেলার্স এর সময়, যখন আমি ব্রাইটনে ছিলাম। দ্যাটস ওয়েন আই ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড টু দ্য প্রজেক্ট ফর্মুলা স্টুডেন্ট। সো এসেনশিয়ালি এটা একটা মোটরস্পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট, বাট যেহেতু আমাদের তখন আমি অটোমোটিভ পড়ছিলাম, বাট দ্যাট দি nature of formula student was so interesting for me, and I felt like I belong here. মানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে this is something that I would really enjoy, because really time I was really enjoying. This is really important point. Belonging there, feeling belonging there. Yeah, I was enjoying myself so much working at that project, even though ওইটা আমার ওই ব্রাইটন অটোমোটিভ এর সময় ওই ফর্মুলা স্টুডেন্ট টিমটা একদম ফ্রেশ টিম ছিল। I think it was their only second year তারা ফর্মুলা স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করছে। So
even still, we did not have access to huge মানে super exotic materials বা huge budget. আমরা কিন্তু very like almost বাংলাদেশি teams এখন যেভাবে start off করছে ঠিক ওই type of ইসেই কিন্তু আমরা ছিলাম level-এ. So and it felt so, I mean, I felt so মানে এত interested লাগছিল, and I was so engaged. So that's when I felt like, okay. And even আমার সাথে যারা আরেকটা ট্রানজিশন করার আরেকটা রিজন ছিল হচ্ছে যে আমার সাথে যারা কোর্সমেট ছিল, আমার নেক্সট হায়ার স্টাডিজ এর মধ্যে আমার একটা গ্যাপ ছিল, বাট আমার সাথে যে কোর্সমেটরা ছিল তারা ইমিডিয়েটলি মাস্টার্স শুরু করে, সাম অফ দেম ওয়েন্ট টু অক্সফোর্ড ব্রুকস, এন্ড আমি তাদের প্রগ্রেশনটা দেখি যে দে গ্রোইং অক্সফোর্ড ব্রুকস, আচ্ছা তারা অক্সফোর্ড ব্রুকস রেসিং এ ফর্মুলা স্টুডেন্ট করতেছে, ওয়াও that is such an established team, oh my god, I have to be there. তখন আমার কাছে মনে হয়েছে like I want to do motorsport engineering because I enjoyed it so much. So মানে naturally আমি ওইদিকে মানে naturally that was my progression path, I felt like. So yeah, ওইখান থেকে I made that transition. And if I talk about successfully transitioning to that, ফরচুনেটলি আমাদের অটোমোটিভ সাইডের মোটামুটি ফাউন্ডেশন যা যা ছিল মোটামুটি অ্যাপ্লাইড হেল্পড মি টু অ্যাপ্লাই অল দ্যাট নলেজ ইন মোটরস্পোর্ট, জাস্ট অন টু দ্য নেক্সট অ্যাডভান্সড লেভেলে চলে যেতে হয়েছিল, বিকজ ইট ওয়াজ মোটরস্পোর্ট, ইট ওয়াজ ওয়ার্কিং ফাস্ট পেসড, টাইটার ডেডলাইনস। এখানে যেমন আমাদের নর্মালি লিড টাইম থাকে উইক অর টু, ওইখানে deadline হচ্ছে few hours, design review, design feedback, egula it happens within a few hours. So that fast paced, high performing team, high performance vehicles, I felt like it was a struggle initially, but you get used to it. You get used to that nature. That's how people work in F1. So much faster operations, ডিজাইন রিভিউজ হয় ঘন্টা খানেকের মধ্যে, টাইটার টার্নওভার টাইম, এই জিনিসগুলো ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং, very fascinating as well. I mean, absolutely, this space is really really interesting for automotive engineers because I myself যে এখন যদি আমি কোনো একটা অটোমোটিভ কোম্পানিতে অথবা যদি একটা টিয়ার 1 কোম্পানিতে বা OEM এ জয়েন করি, আমি এখন যেখানে ইন্টার্নশিপ করছি, I have to explain, ভাই আমি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার, this company makes this component, it's also an automotive work, because many people ask me, okay তুমি automotive engineering পড়ছো but তুমি কোন একটা কার কোম্পানিতে নাই. So motorsports is a profession, I think every automotive engineer put it first to become a motorsports engineer, I think, because many times ago I also had this fascination, and এটা automatically intuition এ কাজ করে, okay I'm automotive engineer, so he's like dreaming that he is working with an F1 team and something like that, and so many things are there, like pure automotive engineering can be exercised there, because একজন student, he can he get the opportunity to practice vehicle dynamics, aerodynamics, chassis manufacturing is also there, design is also there, and so many other things, soft skills related to automotive engineering as well, and that's really great, you know. so absolutely. So ভাইয়া, আমার যেটা কোয়েশ্চেন, আপনি আমি যেটা যখন আপনার সিভিটা রিভিউ করছিলাম আর কি, অ্যাকচুয়ালি নট রিভিউ, অ্যাকচুয়ালি when I was studying your CV, so আমি দেখেছি যে you worked on aerodynamics and stuff like that, and when it comes to me personally, I have fluid related phobias, fluid dynamics, aerodynamics, it's really really tough. আমি barely পাস করছি অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যাচেলারের মধ্যে, and all of my professor, আমার কাছে যখন অপশন ছিল মাস্টার্সে রিসার্চ ডিরেকশন চুজ করা, আমি জাস্ট ব্লাইন্ডলি যত মেশিন ডিজাইন এবং ফ্লুইডের যত প্রফেসর আছে সবগুলোকে আমি হচ্ছে অ্যাভয়েড করে গেছি, বিকজ আই নো আই কান্ট ডু দ্যাট, ইটস রিয়েলি রিয়েলি টাফ. সো ইটস সাচ এ রিয়েলি টাফ জব, এন্ড স্পেশালি ইন motorsports engineering, you have a big impact on aerodynamics, right? So what are the core skill that one, if anyone want to be an aerodynamic engineer, what are the core skill he should have, including fundamental and all the upcoming skills? Pretty much প্রথমে যেটা বললেন, সরি লাস্টের দিকে যেটা বললেন, ওইখানে the answer ওইখানেই আছে. So mainly it always has to come down to your
fundamental understanding of fluid dynamics. এই জিনিসটা মানে I cannot stress it enough যে how important it is যে you understand the you have the understanding of boundary layers, transition to laminar to turbulent, এই জিনিসগুলা Reynolds number, এই basic principles গুলা হচ্ছে first of all you have to understand. Later on অনেক সময় আছে যে অনেকে সিমুলেশন নিয়ে কাজ করতে চায়, then you can focus on CFD এর জন্য you have to understand numerical modeling, you have to understand how the code is working, because if you do not understand যে আমার সিমুলেশনটা কিভাবে কাজ করে, আমি যে ইনপুট গুলা দিব, this is one thing আমাদের একটা প্রফেসর বলেছিলেন যে মানে sorry for the language, but you shit what you eat. Okay, so simulation is like that. আমি যদি আমার ইনপুটটা যদি terrible হয়, আমার results গুলা consequently it will be terrible. Same goes for AI তে যে prompt দিই আমরা, আমাদের AI prompt গুলা যদি একদম বেসিক এক লাইনের হয় যে আমাকে এটা বানায় দাও, আমার রেজাল্টটাও কিন্তু এরকম বেসিক ভেগ একটা জিনিস আসবে। So to understand it better, I have to dig deeper into how it's made, how it's coded, how it's modeled. So that's the simulation part. So এইসব জিনিসগুলোতে আসলে এই দুইটা জিনিস মিলাই you have your understanding যে okay, I apply my theoretical knowledge, then I design something for my purpose, I simulated it. Now I have to validate it with my theory. I have to cross-reference my understanding and my design based on the theoretical knowledge, my simulation, real-world testing. That is how, মানে এটা সবকিছুর জন্য applicable, but you know, this example was for if someone wants to work in aero, CFD engineer হতে চায়. So it's like that. So have your basic fundamentals গুলা অনেক strong থাকতে হবে, and you know, you have to validate your design, সেটা real life testing করে হোক. Sometimes you do simulation, but again, যেটা বললাম, simulation, you also have to understand how the simulation is made, how it's built, how it's modeled. So এই জিনিসগুলো আর কি you have to practice and practice, and also there are so many research papers out there. মানুষ অনেক ধরনের রিসার্চ করতেছে using different turbulence models, but different mesh setups. So ওই জিনিসগুলোকে you kind of have to optimize and learn how to set up something like that. That's kind of how you build up your profile, the skills that you will need to explore for if you're looking towards being an aerodynamics engineer. Yeah, that is something not my cake. But it's wow, it's so many things to learn there. What I actually feel, Bhaiya, personally, if anyone wants to be a design engineer, he must have to come down to the basic level understanding, fundamental understanding, Absolutely, 100%. Yeah. So আমি যেটা দেখেছি আমার from through my automobile পাঠশালা, I have faced so many students are like this. They skip their basic classes and understanding concepts, but rather than they started to modeling in SolidWorks or NCs, and then they played some basic simulation, and then understanding that okay, I have done a big thing or a big project, maybe I can work in the real field. Maybe like watching a YouTube video, একটু ম্যাশিং ট্যাশিং করে হচ্ছে বডি একটা বানাই ফেললাম, দেন I designed a Lamborghini. But actually, apart from that body styling, I think in automotive engineering we say that body styling, and most people have this misconception, body styling is automotive designing, something like that. মানে আঁকাটাই হচ্ছে, but in the deep down we have so many things. একটা পডকাস্টে কখনোই সেটা কমপ্লিট করা হয়তো পসিবল না. So the misconception about automotive design, that একটা body styling করলাম, that automotive design হয়ে গেল. But actually, what is the real automotive design, and how much it's related to core fundamental theoretical knowledge such as engineering, mechanics, and then mathematics. Yes. No, it's a very interesting thing. So I think we can look into
how a car's design is usually made. So normally একটা car development life cycle specifically the body design যেটা নিয়ে আমরা বলতেছি এটার একটা লাইফ সাইকেলটাই শুরু হয় হচ্ছে from a very on a piece of pen and pencil. Sorry, pen and pencil না, pencil and paper. So designer যারা আছে they sketch on the concept, তারপরে অনেক সময় they make a clay model, অনেক সময় একটা কনসেপ্ট মডেল আমরা দেখি অনেক অটো শোজ, বিভিন্ন টোকিও অটো স্যালন বা বিভিন্ন আমেরিকাতে যেসব অটো শোজ যেগুলো হয় বড় বড় গ্লোবালি লেভেলের, সেখানে we see a concept car. বিভিন্ন there have been so many concept cars in the world, but আমরা হয়তো বা তাদেরকে সবগুলা হয়তো বা প্রোডাকশনে যায়নি, but again it all starts from a concept. So from a piece of paper and a pencil, right? তারপর থেকে you speak to your engineers, you from designer থেকে engineers, you collaborate, okay, this is my concept, how can we make this a real practical concept? তখন আমার ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বলবে যে this is too curvy বা এটা manufacturable না, এটা যদি ম্যানুফ্যাকচার করতে হয় you cannot keep your costs the way you want, আমার কস্ট অনেক হাই হয়ে যাবে, Right. বা এটা all the other things আমাকে যেটা কনসিডার করতে হয়, I have to consider my costs, আমি কয় ইউনিট বানাবো, who are my audience, মানে who are my consumers, এই জিনিসগুলো from a business perspective থেকেও আমাকে এই জিনিসগুলো, there are so many things that are interconnected with the design. So I mean, just একটা example is speaking to your engineer to see যে এটা কি manufacturable কিনা, manufacturable হলে will it be within my costs, or will it exceed my cost, because a complex shape will manufacturing cost বেড়ে যাবে and overall increase your car's manufacturing cost. So তখন হয়তো বা কনসেপ্ট থেকে একটু ডিজাইনটা চেঞ্জ হবে, মেবি একটু লেস কার্ভি হবে, জিনিসটাকে মাল্টিপল টাইম মানে ম্যাস প্রডিউস করার মতো পার্ট হলে ওটাকে আরো সিম্পলিফাই করা লাগতে পারে, বা ইফ the reason why the expensive cars are expensive, like for example Bugatti গাড়ি যেগুলো হয়, they are not mass produced cars because ওদের পার্টস গুলো অনেক কমপ্লেক্স, ওদের বডি ডিজাইনস ভেরি ইউনিক, এন্ড এগুলা আমার 1 মিলিয়ন পিসেস বানাইতে গেলে পুরো দুনিয়ার টাকা শেষ হয়ে যাবে. So Right. that's why they limit their production quantities, like five, maybe less than 500 or less than 1,000. So there are so many things that you have to consider, not just by a single sketch. You have to consider so many things. Like আরেকটা very good example সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে অটো রিক্সা যেগুলো আছে, if we want to make them better, if we want to make them safer, then there's so many things that have to change. Yes. Because currently they may not be safe. So সেটা চেঞ্জ করার জন্য I have to change the overall design এটাকে, because আমাদের এখন যেগুলো আছে এগুলো already pre-made, mass manufactured at a very low cost, because এগুলো আমি millions বানাচ্ছে. But if I change it, they may not be made million, মানে তারা ওই সেম কোয়ান্টিটিতে হয়তো নাও বানাতে পারবে, because it maybe cost too much, বা সেম প্রাইস মার্জিনে রাখতে পারবে না. So that's why maybe they're not changing the design. So this is something to think about. Yes, that's, I mean, absolutely beautiful, right? I mean, I want to মানে যারা আমার পডকাস্ট দেখছেন এখন আপনারা, এবং অবভিয়াসলি অটোমোবাইল পাঠশালার লোকজন ফলোয়াররা হচ্ছেন অটোমোবাইল এনথুসিয়াস্টিক, বাট যাদের ফ্যান্টাসি আছে যে আই ওয়ান্ট টু বি অ্যান অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইন দ্য ফিউচার, ইফ ইউ আর whether you are studying diploma or you are studying 12th, you should focus on fundamental math, physics, chemistry, even chemistry, বিকজ এগুলোর বাইরেও এমন অনেক কিছু আছে. আমি ভাইয়া যখন এক্সপ্লেন করছেন, আই ক্যান সি হিজ স্ট্রাগল, বিকজ উই আর ট্রাইং টু, আমরা যেটা করার চেষ্টা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা পডকাস্টে এটা এক্সপ্লেন করা মানে হচ্ছে বিশাল বড় ড্রামের এক পানিকে এক বোতলের মধ্যে নিয়ে আসা. এটা ইটস নট পসিবল. আই নো দ্যাট সো দ্য মেসেজ দ্যাট আই ওয়ান্ট টু give you guys is that focus on your fundamental study. Automotive engineering is not fantasy. You have real struggle when you will go, and when you will play your role, you will. Because I still myself, I never
like express myself as an automobile engineer. I mean, it's so difficult, so tough. Anyway, bhaiya, so আমার নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে during your role in design as a design engineer in Oxford Brookes, আপনি এটা কিন্তু আমার সাথে হয়েছে যে আমি যখনই প্রজেক্ট শুরু করছি ইনিশিয়ালি এভরিথিং লুক লাইকস ভেরি স্কেটার্ড অ্যান্ড ভেরি আমার একটা ভয় চলে আসে যে এই ইকুয়েশনটা আমি বুঝতে পারতেছি না, হাউ ক্যান আই হ্যান্ডেল দিস, হাউ এম আই সাপোজ টু বিল্ড এ রিয়েল কার অর বিল্ড এ রিয়েল প্রজেক্ট। সো এরকম কোনো ঘটনা আপনার সাথে হয়েছে কিনা ডিউরিং ইয়োর এক্সপেরিয়েন্স অ্যাজ এ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার? Definitely. Because that was me leading an small engineering team for the first time, so I had my doubts. Oh my god, am I capable? When আমরা যখন জিনিসটাকে actually start করি, when I started to lead the team, and একটা জিনিস যেটা হয়েছিল যে we had faced some issues from previously, যেটা হচ্ছে যে আমাদের previous design and documentation টা incomplete ছিল, so কিছু ডিজাইনের জন্য we didn't have a proper justification বা আমাদের বা notes বা handover টা properly incomplete ছিল দেখে we were in some confusion because okay, আমরা যে next upcoming যে ডিজাইনটা হবে should we use that same design যেটা রেখে গিয়েছে অথবা do we update it because ওইটা কোনো incomplete information ছিল. So I was analyzing all the existing parts, আমাদের manufacturing এর জন্য all the way from design থেকে পুরো manufacturing phase এর I had to think in advance যে if I go for this, do I have what I need in terms of manufacturing, নাকি আমার আবার I have to manufacture my say molds বা tooling যে জিনিসগুলো আছে, do I have to remanufacture them? Because if I have to, that means it puts additional cost on the budget. So I had to think about recycling আমাদের existing যেসব moldings আছে, যেসব wings এর molds বা যেসব tooling block যেগুলো আছে বা existing materials যেগুলো আছে, and we recycle them and reuse them, but also without losing any performance, but also maybe improve our performance. মানে systems level থেকে আর কি চিন্তা করলে যেটা আমার দরকার. So that's when yeah, exactly. So considering that তখন I was a bit confused, but hesitant to proceed, and that's when I had to consult with our project manager বা team lead যেটা থাকে আর কি team-এ. I had to have a consultation with him and all the other sub teams because our systems it's interconnected to other systems as well, যেমন vehicle dynamics team-এর সাথে আমার chassis team-এর সাথে বসা লাগবে on how I figure out the design and the mounting of my aerodynamic system, the package. So I had to have multiple consultations with the team, interdepartmental consultation করা লাগছে আমার. So that's when I had to I received the information, I received the puzzles, now I just have to put them together so that it complies with the rules, complies with the design of other sub-teams. Then we slowly as a team started to figure things out. But yeah, এখানে হচ্ছে ওই soft skills গুলা খুবই কাজে দেয়, or you learn these soft skills, interdepartmental communication, by understanding your problem, but also explaining the problem to someone, also receiving feedback and applying it to your solution, iterating your understanding of the solution, by iterating your design, just so that you don't make the same mistake again. So এই জিনিসগুলা হচ্ছে, that's when you learn how to work in a high performing team with communication, বা small lead time কাজ করা. So এই জিনিসগুলা, those were the times that I really learned these skills. Yeah, very stressful. I think in a nutshell I can say the project management skills are very important in terms of this. That's 100%. When you are working for on a high performing team, fast paced team, and you're
anything is a project really. So it all comes down to project management, how you apply your project management techniques, communication, team management, resource management, it all comes down to project management. রাইট, অ্যান্ড এইটা থেকে না আমার মাথায় একটা আসছে ভাইয়া, সেটা হচ্ছে মোটর স্পোর্টস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাকচুয়ালি ইটস সো চ্যালেঞ্জিং দ্যাট শুধুমাত্র টেকনিক্যাল স্কিল অর ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিল ইজ নট এনাফ, বাট অলসো বিকজ all the things like safety and precision is very important, the precision. And sometimes you will have some resource management problem, especially Bangladesh's kotha jodi boli. I have seen struggle of a university student in my own eyes. So many things like your mental health also should be okay with that. Psychologically you should be very strong. So yeah, again jara podcast dekhchen, if you want to really be a motorsports engineer, you have to take these burdens. Not only আপনি গাড়ি সম্বন্ধে খুব ভালো জানেন, ওকে দ্যাটস ফাইন, বাট ইউ শুড হ্যাভ টু হ্যাভ দিস নলেজ, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। And অনেক সময় এরকম হাই পারফর্মিং টিমে কাজ করতে গিয়ে we actually forget about our mental health, and আমাদের সোসাইটিতে we actually never talk about mental health. So this is something that this is 2026, we should start talking about it more. We should consider it more being part of our body and health, mind. Because a healthy mind and a healthy body, you need that to function, to be any sort of engineer or any person. Right. So yeah. আমি এটা ভাইয়া পার্সোনালি কেন রিলেট করতে পারছি, বিকজ অ্যাজ ইউ নো ফ্রম আর্লিয়ার, যে আমার অ্যাকচুয়ালি ক্যারিয়ারের স্টার্টিংটা হয়েছিল রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্স থেকে। দেন আই সুইচ টু ট্রেন টেকনিক্যাল স্কিলস, দেন সাডেনলি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে যখন আমি আসি, ইট ওয়াজ সো স্ট্রাগলিং ফর মি, যে ওয়ান্স ইন এ টাইম আই থট দ্যাট আই ক্যান নট ডু দ্যাট, এবং এই জিনিসটা আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারতেছিলাম, বিকজ অল আই হ্যাভ সিন ড্রিমিং টু বি আ পিওর অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার। সো আমিও আমার যে ইউনিভার্সিটি ওখানে ফর্মুলা বাহার রেসিংয়ের সাথে অ্যাকচুয়ালি আমি ছিলাম 1 বছর। I was there as a lead system engineer, lead system engineering consultant. So একে তো মাস্টার স্টুডেন্ট এবং কাজ করছিলাম ব্যাচেলার স্টুডেন্টের সাথে। সো এনি হাও আমার মাথায় এটা সেট করা ছিল জন্য আমার প্রুফ করা লাগবে যে আমি মাস্টার স্টুডেন্ট, এবং অল অফ দোজ ব্যাচেলার স্টুডেন্টস ওয়ার রিয়েলি কিউরিয়াস, ওকে হি ইজ এ সিনিয়র গাই অ্যান্ড হি ইজ ফ্রম ফরেন, অ্যান্ড এটা এত প্রেশার ক্রিয়েট করছে আমার মধ্যে। আই ওয়াজ লাইক স্লিপলেস ফর, আমি মনে হয় অ্যাভারেজে 3 থেকে 4 ঘন্টা ঘুমাতাম। I was fully focused on MATLAB, simulation, and MATLAB যখন আমি স্টার্ট করি, it was really really struggle, because even if you click the help button, the explanation you need at least 2 AI to understand that, and I think it's a real struggle. The language is so complex and too much technical, and it was really a lot for me to digest. So এটা আসলে আমার মানে মেন্টাল হেলথে এমনভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলে যে আমি আই ক্যান রিলেট, বিকজ যারা খুবই এনথুসিয়াস্ট তারা তো একদিকে এনথুসিয়াজমের কারণে ছাড়তে পারে না, আবার অন্যদিকে এই স্ট্রাগলগুলো আসলে সত্যি ওভারকাম করা খুবই ডিফিকাল্ট। সো ইয়া, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। এনিওয়ে ভাইয়া, সিন্স ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ community in Bangladesh, I mean, I personally actually don't know much about it. So I want you to educate us that what is going on in Bangladesh in terms of motorsports engineering. Okay, so Jake, so the community that we have, FSAE community, it mainly consists of university students and groups jara hocche formula student, specifically jara formula student korche, kind of since this is kind of like an automotive / motorsport project. So we have over 10 formula student teams in Bangladesh, and our community consists. I'm sorry to interrupt. Yeah, 10. I think more than 10. Wow. Because there are also some more universities who are considering opening a formula student team, like কয়েকজন আছে যারা aspirational. Wow. In the next few years, we will see them open up a formula student team. So yeah, so our member count is over 500 in that group, Facebook group that we have. So
that ওই গ্রুপটা খোলার পিছনে মেইনলি আইডিয়া হচ্ছে to have a formal, I mean, no, it's not formal, but also some sort of a platform যেখানে um, teams by any individual can come and ask questions freely with an open mind, just to learn about anything, because this is এটা হচ্ছে Formula 1 না, এখানে আমার I don't have my own engine design. I don't have my own. I don't have my own factory to make something. This is an engineering project and it's a design competition. So কিছু জিনিস I have to collaborate with other people to learn and to understand. So it's completely, I always encourage everybody to kind of use that as a platform to communicate with other teams. তারা কি করতেছে, এমন হতে পারে যে একটা ইউনিভার্সিটির স্পেশালিটি হতে পারে vehicle dynamics, আর একটা স্টিমের স্পেশালিটি হতে পারে manufacturing. So you can collaborate, learn from each other on what you do works for you, so that দুইটা টিমের একটা foundational learning টা থাকে. Once you have your foundational set complete, then you optimize it by your own design, right? I have my chassis designed. Now I can figure out, but I have my basic suspension system ready. Now I can go and optimize it on my own. So, but I can collaborate with other teams to take support, take some guidance, because like I said, people have different strengths. Some teams have strength over some sort of a subsection over for another university, which is totally normal. So yeah, and 2025 there were 3 teams jara Formula student China te in person with a car participate করেছে. It was a very proud moment, I think, for Bangladesh engineering schools. They were MIST, IUT, and Ruet with an AV platform. So I think 2025 was a good year for Formula student scenario landscape in Bangladesh. So, and maybe 2026 will be even better. I don't know. So we'll see. Yeah, the culture is growing up, and if we have a good mentor like you, I think it will not take too much time. So for my viewers, I will put the link about the FSAE community Facebook group. I think you can go and watch their activities, and if you are really interested in formula race or motorsports, whatever it is, you can go and ask open questions there, right, Bhaiya? So it's open for everyone. Absolutely. Right? Yeah. So definitely, I did not have this opportunity when I was in my high school, so I'm kind of like jealous. Anyway, so okay, আমরা almost শেষের দিকে চলে এসেছি পডকাস্টে, but at the last I want to talk about the reality of Bangladesh. I mean, I've seen, because I was there practicing my professional automotive, I would not like to say engineering, but automotive technology, because most of বাংলাদেশে যারা মেকানিক্যাল বা অটোমোবিলে পড়াশোনা করছে, স্পেশালি অটোমোবিলে যারা ডিপ্লোমা করে আসে, তারাই হচ্ছে মূলত বাংলাদেশে যে এক্সিস্টিং যে অটোমোটিভ ফার্মগুলো রয়েছে, যারা কিছু লেভেল পর্যন্ত অ্যাসেম্বলি করছে, অ্যান্ড দেয়ার আর অলসো সাম ম্যানুফ্যাকচারার্স. মোস্টলি দে আর ওয়েদার ইন ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট অর ইন রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্স, ও যদি আরও ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডে বলি তাহলে সার্ভিসে. এই ক্ষেত্রে একটা কোয়েশ্চেন ভাইয়া অ্যারাইজ হয়, সেটা হচ্ছে অটোমোটিভ সার্ভিস, ডাজ ইট কামস আন্ডার অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং? ক্যান উই কল ইট ইজ অলসো পার্ট অফ অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং? To some extent এটাকে বলা যায়, because you need to have that again, it all সবকিছুতে একটা basic principles থাকে, so definitely it should come under automotive engineering. But I guess from a standards perspective, from an academic perspective, এটাকে অনেক সময় automotive technology ও বলতে পারে, because if you are focusing strictly on repair, maintenance, overhauling, servicing, যেটা আমরা familiar word যেটা, so that might come under automotive technology. এটা অনেক জায়গায় automotive technology courses ও আছে, which is completely focused on repairing, maintenance, looking after your automotive systems, whilst
ওই ডিস্টিংশনটাই করার জন্যই আর কি আমার মনে হয় যে if you are on the manufacturing side বা design manufacturer, then it may be called automotive engineering. But if it is looking after your car বা after production বা post production বা post ownership যে জিনিসগুলা, then it could be considered as automotive technology. এটা অনেক অনেক জায়গায় এরকম আছে. But yeah, it could be part of automotive engineering, in my opinion. ওয়েল সেড ভাইয়া। অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক দিন ধরে, স্পেশালি ডিউরিং মাই ডিপ্লোমা, আই I have never faced any courses that teach automotive design. Yes, we had engineering, mechanics, fluid dynamics. I mean, খুবই স্বল্প পরিসরে ছিল সেটা। But later on, when I was doing my bachelor, I could understand that why it's not pure engineering rather than technology. অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিছু এমন কিছু ডিগ্রি আছে যেগুলো হচ্ছে যেমন ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন অটোমোটিভ টেকনোলজি, নট ইঞ্জিনিয়ারিং। অ্যান্ড especially in Malaysia, I've seen some of the universities providing this kind of degree. So also in my university here, it's a pure automotive engineering university, but we have various type of automotive engineering degrees here. It's really interesting, why if you really know about it. Like we have automotive service engineering degree, and then we have new energy vehicle engineering degree. We have in Chinese হচ্ছে automotive engineering এর দুটো নাম আছে, একটা হচ্ছে ছেলেআং গংছাং, একটা হচ্ছে চিছা গংছাং। ছেলেআং গংছাং এটা হচ্ছে all types of vehicles are there, like trucks, even snowmobiles, everything. But Chicha Gongchang, it's particularly for cars, and that's really interesting. Most of student, including our major to Cheleang Gongchang, that's been vehicle engineering. I mean, the English will be vehicle engineering and automotive engineering is different, and also there is automotive service engineering. So I think repair and maintenance, it could fall under automotive technology. It's my subjective opinion, bhaiya, because these are actually contradictory sometimes. Right? Yeah. No, absolutely. I mean, এটা আমরা যদি অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং এর পার্টেও যদি আমরা এই জিনিসগুলো আনতে চাই, then we definitely should also include some basic automotive principles, যেমন vehicle dynamics, Right. বা crash structure বা crash worthiness, বা এর সাথে নয়েজ ভেহিকল NVH তো থাকেই, বা এই কয়েকটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিস, বা বেসিক অটোমোটিভ ডিজাইন বা অটোমোটিভ পাওয়ার ট্রেনের সার্ভিসিং রিপেয়ারিং এর তো অনেক কিছুই থাকে, ট্রাবল শুটিং, বাট অলসো উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ আ পাওয়ার ট্রেন ওয়ার্কস, বিকজ if we know how a powertrain works, repairing it will be মানে রিপেয়ার করার যে কনসেপ্টটা আরো it will be much easier. Same goes for vehicle dynamics. এর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকলে it makes you have that core understanding of a vehicle working system. So yeah. Yes. I think from my experience from both part, repair and maintenance is also very tough. Actually, it requires a lot of time to get that skill. Because automotive system, knowing the especially these days cars, especially electric vehicles and like high-tech cars, they're super complex, and you don't know when and how the emergent behaviors are there. Actually, one of my research is like finding out the proper algorithm to detect fault mechanism. Also, we are integrating AI into there. like গাড়ি হচ্ছে ফিউচারে মানুষের সাথে কমিউনিকেট করবে যে হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন ইয়োর কার। Yes, more precise, more calibrated, with more dimensions. We could use LLM, large language models there. Anyway, so Bhaiya, at the end of my podcast, before expressing my gratitude, I want you to say something for my audience who are really interested in automotive engineering in general, what they should do and how they can really pursue their self in automotive engineering. Thank you. I think কয়েকটা জিনিসটা আমরা throughout this whole episode আমরা অনেক কিছু বলে আসছি that it will be very very effective knowledge for all your audience, but if I may reiterate যে having a solid foundation goes a long way. So আমাদের যখন ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং থাকবে, then
learning something new, by taking on a new project, by taking on a new subject, that will be it will be এমন না যে একদম পানি ভাত হয়ে যাবে, but it will be somewhat easier when you have your foundations very strong. Right. So that is something that everyone should be focusing on. এর পাশাপাশি হচ্ছে researching জিনিসটা, it should be second nature. You guys should always know how to do research. কোনো একটা interesting জিনিস মাথায় আসছে, বা you learn something new, maybe say for example automotive powertrain এর একটা কি বলে, what are those things, একটা spark, okay, say for example combustion chamber এর flame যেটা হয়, explosionটা যেটা হয়, ওটার flame propagation, okay, Right, this is right. something very new. অনেকের কাছে এই জিনিসটা নিউ হতে পারে, সো রিসার্চ অ্যাবাউট ইট। কেন আমার কম্বাস্টন চেম্বারের ফ্লেম, আগুন কিভাবে ছড়ায়, কিভাবে ছড়ালে কাজে দিবে, কিভাবে ছড়ালে ইট উইল বি ব্যাড, রিসার্চ, ফিগার ইট আউট কেন, ওয়াই ইজ দিস ইম্পর্টেন্ট, ওয়াই আর দেয়ার researchers spending so much money on finding these things. So anything that you learn, নতুন কিছু, try to do some research, read more about it, read articles, journals, read books, because that is when you learn, that is where you take in that knowledge and then you start applying them in the real world. So yeah. Great, Bhaiya. I think the most important thing you have said is the second point. I had this habit when I was a polytechnic student. আমি প্রায় সময় হচ্ছে, even though I didn't know how to read a paper back then, but I was the search what is the new technology there and how it working, and I can relate that thing because after my 4 years I could really understand, or I can say not understanding, but could get the vibe of those combustion chambers theories and those stories inside a combustion. It's a huge, like a huge field. Just a combustion is a huge field. Anyway, Absolutely. so thank you very much, Bhaiya, for coming to my, I would like to say, autocast. So it's been really a pleasing time with you. You really educated me as well. Pleasure is all mine. Thank you for having me, and I look forward to your future episodes. Thank you very much everyone for keeping your patience, and I hope আপনারা এই পডকাস্টের থ্রুতে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন, জানতে পেরেছেন. Even if you have still some question about motorsports engineering, we are here, especially Rafnan bhai is always there, always with us as a backbone of our motorsports community in Bangladesh. So thank you very again everyone, and keep support us, and new podcast with new person will come up soon. Thank you very much everyone.